Praise the Lord. Hi everyone. Welcome back to this next session. Dear students, in the previous session, we have seen 5 problems on exercise 3.4. Adralli now how to write the general solution and principal solution of a trigonometric equation ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. We are going to continue with the remaining problems from the exercise 3.4. So ಇಲ್ಲಿ questions ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ just one pattern, find the general solution for each of the following equations. ಅಂದರೆ trigonometric equations ಇರುತ್ತೆ. We are just supposed to write the general solutions. ಇಲ್ಲಿ principal solutions ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Just we will be writing the general solutions. Okay. I hope you all know the formulas which has been taught in the previous class. Trigonometric equation ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. sin x is equal to 0 ಇದ್ದರೆ x is equal to n pi, cos x is equal to 0 ಇದ್ದರೆ x is equal to n pi plus pi by 2, tan x is equal to 0 ಇದ್ದರೆ x is equal to n pi. Similarly, sin x is equal to sin theta ಇದ್ದರೆ x is equal to n pi plus minus 1 power n into theta ಇರುತ್ತೆ. Cos x is equal to cos theta ಬಂದರೆ the general solution is x is equal to 2n pi plus or minus theta, and finally tan x is equal to tan theta ಇದ್ದರೆ x is equal to n pi plus theta. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 3.4. Okay, hope you are ready with this. Let's take up the first question for today. Dear students, here is the first question. I have cos 4x is equal to cos 2x. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾವು 2 ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ cos x is equal to cos theta ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4x ಇದೆ, theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ x is equal to 2n pi plus or minus theta. Okay, so comparing this equation with the standard equation. So if you consider cos x is equal to cos theta, what is the general solution? The general solution will be x is equal to 2n pi plus or minus theta. Idu formula. Let us use this. So use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x is equal to, but x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 4x ಇದೆ. So therefore ನನಗೆ ಸಿಗೋದು 4x is equal to 2n pi plus or minus theta. Theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2x ಇದೆ. So let me take down this as it is. Okay, now actually I will be getting two general solutions. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ let us compare. First I'll take 4x is equal to 2n pi. First plus 2x ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay, I'll get one general solution. Next to minus 2x ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if you bring this 2x to the left hand side, I'll get 4x minus 2x is equal to 2n pi. 4x minus 2x ಏನು, simply 2x is equal to 2n pi ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ x 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ or divide the equation by 2, I'll get x is equal to n pi. This is one of the general solution for this particular equation. Okay, similarly compare the other option here. 4x will be nothing but 2n pi minus 2x plus or minus ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಮೈನಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4x, ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2x, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2n pi. ಓಕೆ, ಸೊ 4x plus 2x ಏನು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6x. ಸೊ 6x is equal to 2n pi ಬರೋದ್ರಿಂದ if I divide the equation by 6, so you will get x is equal to 2n pi divided by 6 ಬರುತ್ತೆ. That is actually nothing but n pi by 3. ಯಾಕೆ, 2 1s are 2 3s are. Okay, these are the two pair of general solutions. Remember, ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ you have to write n belongs to I or z. Okay, where I ಅಂದರೆ or z ಅಂದರೆ set of integers ಅಂತ. Okay, so this is the general solutions for the given particular trigonometric equation. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ cos 4x is equal to cos 2x alva. So what I am going to do, it is bring this cos 2x left hand side. I will get cos 4x minus cos 2x. This is equal to 0. Okay, so I will have, this looks like cos c minus cos d. So ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d divided by 2. Hope you remember this. ಅಂದರೆ 4x plus 2x divided by 2, into sin. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? cos c minus cos t is minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 ಅಂತ.
I'm using the transformation formula. Okay, so simplify ಮಾಡಿ minus 2 into this will be sin 4x plus 2x 6x ಆಗುತ್ತೆ. 6 by 2 is 3x, so sin 3x. Okay, into sin 4x minus 2x is 2x, 2x by 2 is simply x, so sin x is equal to 0. Okay, ಈಗ definitely I can take, if I take this as equation 1, and this will be my equation 2. Okay, therefore minus 2 can never be equal to 0. Correct alva? Minus 2 is an negative integer, it cannot be equal to 0. Therefore I should either have sin 3x is equal to 0 or sin x is equal to 0. ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು 0 ಇರಬೇಕು. If the product of two numbers or two terms is 0, either one of the terms is 0. Okay, first ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. sin x is equal to 0 implies, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, sin x is equal to 0ಗೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ? The general solution is x is equal to, general solution will be x is equal to n pi. Okay na? So this is the first option. Or ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ sin 3x is equal to 0, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3x ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ 3x is equal to n pi ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ sin x is equal to theta. ಸೊ sin x is equal to theta ಇದ್ದರೆ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ x is equal to n pi. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3x ಇರೋದ್ರಿಂದ 3x is equal to n pi ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ x is equal to n pi divided by 3. This will be the general solution, where what is n? n is a set of integers I or z. Okay, ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. Either you do this method or this method, your answer would be same. Okay, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ, it's up to you which method you want to follow, but remember, any method you follow, you'll get the same answer. Whichever you feel comfortable, you follow that. Okay, so hope you have understood this. Let's take up the next. So here comes our second question. Cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0 ಅಂತಿದೆ. Let me take the given equation as equation 1. Now let me apply the transformation formula cos c plus cos d for this. So what is cos c plus cos d? You have 2 cos c plus d. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? So that is 3x plus x divided by 2 into cos c minus d, ಅಂದರೆ 3x minus x divided by 2. So ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, minus cos 2x is equal to 0. Okay, so ಹೇಗೆ ಬಂತೇಳಿ ಇದು? By using the transformation formula. Okay, so this is the formula we have used. Next step, therefore 2 times cos, what is 3x plus x? 4x ಆಗುತ್ತೆ. 4x by 2 is 2x into cos 3x minus x is 2x ಆಗುತ್ತೆ. 2x by 2 is simply x. So 2 cos 2x into cos x minus ಇಲ್ಲೊಂದು cos 2x ಇದೆ, write it as it is equal to 0. Now you can see here in both the terms I have cos 2x common. Just let me keep it outside. So remaining term ಏನಾಗುತ್ತೆ? From here I have 2 cos x, okay, minus 1 because cos 2x ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. This is equal to 0. Okay, so product of two terms is equal to 0 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Either cos 2x is equal to 0, correct, or I have 2 cos x minus 1 is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, now cos 2x is equal to 0 implies, so ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? So this looks like cos x is equal to 0. So cos x is equal to 0 ಇದ್ರೆ the general solution is x is equal to n pi plus pi by 2. But sometimes if you take the LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get 2n, okay, 2n pi plus pi divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. So that is further, ಈ pi ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, if you take pi common you will get 2n plus 1 by 2 into pi ಆಗುತ್ತೆ. Or else you can also write this as 2n plus 1 into pi by 2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ 2x sin theta sin x is equal to 0 ಇದ್ದರೆ x is equal to x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ. ಸೊ 2x is equal to ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? n pi plus pi by 2 ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ n pi plus pi by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಣ?
if you want we can take the LCM yield the neataಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So you'll get 2n pi plus pi, correcta? Therefore remember this is 2x, so 2x is equal to 2n pi plus pi. So ಎರಡರಲ್ಲೂ pi common ಇದೆ, so pi common ತೆಗೆದ್ರೆ I'll get 2n plus 1 into pi divided by 2. Okay, therefore your x value would be 2n plus 1 into pi by 4 or whole by 4 ಏನು ತಗೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. This will be the one pair of general solution. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, so this is I got by the first option cos 2x is equal to 0. Similarly ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಏನಂತ, I have 2 cos x minus 1 is equal to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ I'll get 2 cos x is equal to 1. ಈಗ ಮತ್ತೆ 2ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ I'll get cos x is equal to 1 by 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ here I can write this as, ಈ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 3. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 3. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ಇದರ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n pi ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಿಯರ್ ಟೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ pi by 3, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೈ ಫೈನಲ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ x is equal to 2n pi plus or minus pi by 3. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ required general solution where n belongs to the set of integers. So this completes the solution for this particular question. Let's take up the next one. ನೀಟಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So here comes our 7th question. Sin 2x plus cos x is equal to 0. This is the given equation. Let me take it as equation 1. Now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ sin 2x. This looks like sin 2a formula. Sin 2a formula ಏನು? 2 sin a into cos a. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 sin x into cos x, ಯಾಕಂದರೆ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ cos x, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ cos x ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ cos x, ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 times sin x plus 1 is equal to 0. So when I have product of two terms is equal to 0, therefore I can get cos x is equal to 0 or 2 times sin x plus 1 is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now in the first case, if cos x is equal to 0, this implies, so cos x is equal to 0 ಗೆ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ x is equal to n pi plus pi by 2, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬರೀಬೋದು. ಬೆಟರ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x is equal to 2n plus 1 times pi by 2. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2n pi plus pi by 2 ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 sin x plus 1 is equal to 0 ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ here I'll get 2 sin x is equal to minus 1, or I can write sin x is equal to minus 1 by 2. So this will be nothing but sin x is equal to minus of, we know sin 30 degrees is 1 by 2, 30 degrees ಅಂದರೆ pi by 6. ಓಕೆ, ನಾವು ಫರ್ದರ್ sin x is equal to sin theta ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೈನ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 6. ವೈ? ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ minus pi by 6, correct alva? So now let us write the general solution for the second case. So what is the general solution? You have x is equal to n pi plus minus 1 power n into theta.
Correct? Fine. So therefore I have x is equal to n pi plus minus 1 power n into theta value is minus pi by 6 ಆಗುತ್ತೆ, or I can further write it as x is equal to n pi, e minus ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, plus into minus is minus of minus 1 power n into pi by 6. So this will be the second option of, or second pair of the general solution for this particular trigonometric equation. Don't forget to write where, what is the value, where does n andre enu, n belongs to the set of integers z. Okay, very simple question. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. My next question is, I have secant square 2x. So secant square 2x is equal to 1 minus tan 2x ಇದೆ. ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, I have secant square theta. Now I have a basic trigonometric identity, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. Secant square theta I will write it as 1 plus tan square theta ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ. So the LHS becomes 1 plus tan square theta. Theta ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿರೋದು 2x. Okay, so this is nothing but 1 minus tan 2x. Okay, ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತಿದ್ದು, because 1 plus tan square theta is equal to secant square ಆಗುತ್ತೆ. Now bring all the terms to left hand side. ನಮಗಿರೋದು 1 plus tan square 2x. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. This becomes minus of plus ಆಗುತ್ತೆ. tan 2x is equal to 0, because all the terms are taken left hand side. Now plus 1 and minus 1 gets cancels. So the leftover term I have is tan square of 2x plus tan 2x. This is equal to 0. Okay, ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ tan 2x ಇದೆ. I can take it common. Now what is left over here? I have tan 2x. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು tan ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು tan ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, plus 1 is equal to 0. Okay, so the product of two terms is equal to 0. I can take this as equation 2. So therefore I either have tan 2x is equal to 0, or I should have tan 2x plus 1 is equal to 0 ಇರಬೇಕು. Okay, so let me consider both the cases one by one. If tan 2x is equal to 0, this implies, what is the general solution? So general solution, this looks like tan x is equal to 0. So tan x is equal to 0 ಇದ್ರೆ x is equal to n pi ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು x 2x. So remember, I should get 2x is equal to n pi. Therefore x is equal to n pi by 2. So this is the general solution. Okay, n belongs to z. So the second pair ಇದೆ. I can directly write tan 2x plus 1 is equal to 0. Okay, remember this is or, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. Now further this can be written as tan 2x is equal to minus 1. ಹೇಗೆ ಬಂತು? Just taking to right hand side. Now this is nothing but tan 2x is nothing but minus of, minus ಇಲ್ಲಿ. Now this is the standard value 1. When is tan 1? Tan 45 degrees. ಅಂದರೆ tan pi by 4 will be 1. Okay, now ಈಗ I cannot use this for result tan x is equal to tan theta because negative ಇದೆ. So tan ಇದ್ದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, I can take it inside. So tan 2x will be nothing but tan of minus pi by 4. Again ಯಾಕೆ? Because tan of minus theta is minus tan theta. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಇವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. tan of minus theta is minus tan theta. Now this looks like tan x is equal to tan theta. So general solution ಏನು, actually x will be nothing but n pi plus theta. Okay, remember here ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೋದು, here theta value will be nothing but minus pi by 4. Okay, therefore x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋದು 2x. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ x ಬರಿಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ 2x ಬರಿಬೇಕು, 4x ಇದ್ರೆ 4x ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ n pi ಪ್ಲಸ್ theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು, minus of pi by 4. Okay, so or else you can write this as x is equal to n pi plus into minus is minus pi by 4. Okay, so finally ನನಗೆ x value ಬೇಕು. So divide the terms by 2. So x will be n times pi by 2 minus pi by 4 2s are 8.
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇರ್ ಎನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, 2 ಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. These are very simple equations. This will be very useful for your further classes. Now let's take up the next question. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9. sin x plus sin 3x plus sin 5x is equal to 0. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಐಮ್ ಗೋನ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್. ಏನಂದರೆ sin 5x ಪ್ಲಸ್ sin x ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು sin 3x. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ you'll going to know it very shortly. Now I'm going to use sin c plus sin d formula. What is sin c plus sin d formula? Yes, Nandini, can you tell me what is sin c plus sin d? It is 2 sin c plus d by 2. c plus d andre eno 5x plus x divided by 2 into cos. Remember, so to cos of c minus d andre 5x minus x divided by 2. So this is the formula for sin c plus sin d, and keep this sin 3x as it is equal to 0. Further simplifying, so this is 2 times sin 5x plus x is 6x, 6x by 2 will be 3x, correct? Okay, into, again I have cos here, 5x minus x is 4x, 4x by 2 is 2x. Okay, now plus sin 3x is equal to 0. Okay, simplify aito. Now you can notice here in both the terms I have sin 3x common. Let me take it outside. So if you take sin 3x common, the remaining terms here is 2 times cos 2x, okay, plus entire term is taken outside, 1 is equal to 0. Okay, so let me take this as equation 2. Product of two terms is equal to 0 ide. So we all know that either sin 3x is equal to 0, or I have 2 cos of 2x plus 1 should be equal to 0. Okay, so let us consider one by one. The first case is if I consider sin 3x is equal to 0. So the general solution here I'm going to get is, so this is of the form ಏನide sin x is equal to theta ಇದೆ. So sin x is equal to theta ಇದ್ರೆ x is equal to, x ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು 3x, x is equal to n pi. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, these are all standard values. sin x is equal to 0 ಇದ್ರೆ x is equal to n pi ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3x ಇರೋದ್ರಿಂದ 3x is equal to n pi ಬರುತ್ತೆ. Therefore I get the value of x is nothing but n pi by 3. Okay, where n belongs to the set of integers. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? This is the first option. Or the second option is I have 2 cos 2x plus 1 is equal to 0. Athwa I'll get 2 cos of 2x is equal to minus 1, or divide by 2. So I'll get cos 2x is equal to minus 1 by 2. Okay, so cos 2x is nothing but minus of, we know this is nothing but cos 60 degrees. Cos 60 degrees is 1 by 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 60 means pi by 3. ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೈನ್ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 3. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾನ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೋಬೋದು. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ಸೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. sin x is equal, sorry, cos x is equal to cos theta format ಇದೆ. So let me write the general solution in this pattern. Okay, so for our reference you can write here theta is nothing but pi minus pi by 3. So ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 pi minus pi ಬರುತ್ತೆ. So that is 2 pi by 3. So theta value ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು. Let us write the general solution. So ಈ ಕೇಸ್ಗೆ general solution ಏನು? Actually x is equal to, you have 2n pi plus or minus theta, ಕರೆಕ್ಟಾ? That is, okay, x ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿರೋದು 2x. So 2x is equal to 2n pi plus or minus theta ಅಂದರೆ ಏನು? 2 pi by 3. Okay, so ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ತೆಗೆಯೋಣ. So I have 2x is equal to, if I take 2 common, I'll get n pi
ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 3. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ 2, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 3. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ವೇರ್ ಎನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. And this will be the final answer for this particular question number 9. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸೋದು ಬೇಡ. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಂದರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಫೈನಲ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೂ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಸೈನ್ 2x ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 4x ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 6x is equal to 0. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೈನ್ 6x ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 2xನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 4x ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ನೀವು ನೀವು ಎರಡನ್ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು. ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 6 + 2 8 ಬರುತ್ತೆ. 8/2 ವಿಲ್ ಬಿ 4x. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 2 ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ 6x ಪ್ಲಸ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ 6x ಮೈನಸ್ 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 4x, ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್ 6 + 2 is 8. 8/2 is 4x ಬರುತ್ತೆ, x ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ 6 - 2 is 4. 4/2 is nothing but 2x. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 4x is equal to 0. ಈಗ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್, ಸೈನ್ 4x can be taken common. I have 2 times cos 2x from this term minus 1, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೈನ್ 4x ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 terms is equal to 0. ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಐದರ್ ಸೈನ್ 4x ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ I should have 2 cos of 2x minus 1 will be equal to 0. Okay, so let us consider one by one. ಈ equation consider ಮಾಡೋಣ. If sin 4x is equal to 0 implies, so ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, sin x is equal to 0 ಇದ್ದರೆ x is equal to n pi, ಆದರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4x ಇರೋದ್ರಿಂದ 4x is equal to n pi ಬರುತ್ತೆ, or x is equal to n pi by 4. This is the first set of general solution. n belongs to the set of integer. ಒಂದು ಸರಿ ಬರೆದು ಸಾಕು, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ n belongs to z. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 cos of 2x minus 1 is equal to 0 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 cos of 2x will be equal to 1, ಆರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ cos 2x is equal to ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 ಸಿಗುತ್ತೆ. Now this is of the form cos 2x is equal to cos half ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, we know cos 60 degrees ಅಂದರೆ cos pi/3 is equal to half ಬರುತ್ತೆ. Therefore here I'll get theta is equal to pi/3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? So let us write the general solution now. So cos x is equal to cos theta ಇದ್ದರೆ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ x is equal to 2n pi ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್, ನೆನಪಿರಲಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ 2x. ದಟ್ ಈಸ್ 2x ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2n pi ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ pi/3. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫೈನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ 2. ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ n pi ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ pi/3 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ pi/6. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Now where n belongs to the set of integers, and this will be the final general solution for the given particular trigonometric equation. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು, pi/3 ಅಂದರೆ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತಾನೆ, 60/2 is 30 ಬರುತ್ತೆ, 30 degree is pi/6. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ next question. My next question is, I have
2 times solve ಅಂದರೆ find the general solution ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. 2 times cos square x plus 3 sin x is equal to 0 equation 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Therefore cos square will be 1 minus sin square ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. I will get 2 into what is cos square? Cos square is nothing but 1 minus sin square. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 into 1 minus sin square x plus 3 times sin x, keep it as it is equal to 0. By removing the bracket, I'll get 2 into 1 is 2 minus 2 times sin square x, okay, plus 3 sin x is equal to 0. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಲ್ ಗೆಟ್ 2 times sin square x, ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, minus 3 times sin x, ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಪುಟ್ sin x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು 2 times sin x ಅಂದರೆ m ಇರೋದ್ರಿಂದ m ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, minus 3m minus 2 is equal to 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ sin x is equal to m. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ sin x ಇದೆಯೋ m ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೂಸ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ minus 3m ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 2s ಏನು 4m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಐಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ 4m ಆ್ಯಂಡ್ m. ನೆನಪಿರಲಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ minus 4m ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ m. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ 3m ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2m ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 3m ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ minus 4m plus m minus 2 is equal to 0. Okay, that's nothing much, quadratic equation ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ 2 terms I can take 2m ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು m minus 2. ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ I'll get m minus 2 is equal to 0. So I get m minus 2 into 2m plus 1 is equal to 0. Correct? That is, so product of the two terms is equal to 0. That means m minus 2 is equal to 0 or 2m plus 1 is equal to 0. Correct? Now illinda namge ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, m is equal to 2 or I will get m is equal to minus 1 divided by 2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ದಟ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ m. m ಅಂದರೆ ಏನು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. m ಅಂದರೆ sin x ತಾನೆ. ಸೊ sin x is equal to 2 ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ sin x is equal to minus 1 by 2. ಯಾಕೆ ಬಂತಿದ್ದು, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್. ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್, sin x is equal to 2 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ದ ಸೈನ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ minus 1 to plus 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾವುದು, sin x is equal to minus 1 by 2 ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ sin x is equal to minus ಆಫ್, ವಿ ನೋ sin 30 degrees is 1 by 2. 30 degrees means pi by 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿರೋದು. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ. ಸೈನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಬಿಡಿ. ದೇ ಫೋರ್ ಯೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus pi by 6. Okay, so from here we will write the general solution.
ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ದೆನ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ -1 ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಟೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸೇ ಇದೆ, ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ -1 ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಟೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು, -π/6. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ, ಈ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, -1 ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು π/6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇರ್ ಎನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನೀವು ನೋಡಿರೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to +1. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. tan 2x is equal to minus of cot x plus π/3. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ 1. ಈಗ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಿಸ್ ಕಾಟ್ನು ಕೂಡ ಟ್ಯಾನ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 90 - θ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಏನಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 90 + θ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 90 ಅಂದರೆ ಏನು, π/2 + θ. ನೆನಪಿರಲಿ, π/2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ 90, ಟ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಟ್ θ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಯೂಸ್. ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನೋ ಚೇಂಜ್. tan 2x is equal to minus of cot θ ಬದಲು ನಾನು tan ಆಫ್ ಬರಿತೀನಿ. tan ಆಫ್ ನೆನಪಿರಲಿ π/2 ಪ್ಲಸ್ θ ಅಂದ್ರೇನು, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ π/3. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, θ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ π/3 ಇದೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್, ಸೈಡ್ಗಿಟ್ಟರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ π/2 ಪ್ಲಸ್ π/3. π/2 ಅಂದರೆ 90, π/3 ಅಂದರೆ 60. ಸೊ 90 + 60 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 150 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 3 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3π, 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2π, ಬಿಕಾಸ್ 3 2s is 6, 2 3s is 6. Okay, so this is nothing but tan of x plus ಏನಾಗುತ್ತೆ 5π/6 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ tan 2x. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದು ನೋಡಿ. ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, ಹಿಯರ್ tan x is equal to tan θ implies ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು, θ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು nπ + θ ಅಂತ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ θ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು nπ + θ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ θ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ θ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5π/6. ನೆನಪಿರಲಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ θ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು 2x. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ 2x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು nπ ಪ್ಲಸ್ θ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5π/6 ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಬನ್ನಿ. bring the x to the left hand side. So 2x minus x will be nπ plus 5π/6. What is 2x minus x? So simply x. So x will be nπ plus 5π/6 ಆಗುತ್ತೆ. This will be the required
final general solution. Okay, where what is the value of n? N belongs to the set of integers. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? So this will be the final solution for this particular question, and this concludes all the questions from the remaining topic of general solutions of the trigonometric functions. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 3.4 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಬಿಡ್ ಆರ್ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ more videos for you in the coming days. Thanks for watching the video, dear students. So we will meet again in the next video with the miscellaneous exercise of trigonometry. Until then, take care of your health. God bless you all and bye.